Já tirei algumas prateleiras. Aí agora eu vou tirar o restante aqui das coisas e lavar essa geladeira. Olha o nojo que está. Deixa eu tirar as coisas. Gente, olha a situação. Parece que já tem 1 ano que eu não limpo aqui. Aí eu vou estar tirando tudo pra limpar também. Vou desligar a geladeira. Parece que tem um ninho de cobra aí dentro. Could say when you're sleeping I'm awake, tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life, will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of, or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are, I know where you are, I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are, I know where you are.
como é que tá. Caiu água e ficou essa lamaceira. Minha geladeira tá limpa, já eu mostro por dentro, tá? Meu armário também tá todo limpo. Eu acho que, não sei se eu gravei limpando... Ah, gravei. Limpei lá em cima, tá? Aí minha geladeira também, ó, que é a parte de cima. Limpei tudo. Ó, tá vendo? Então limpo. Isso aqui é ferrugem, tá? Aí coloquei esse pano aqui e pronto. Aqui são alguns remédios. Aí coloquei minha chaleira aqui. Fiz algumas mudanças. Aí, ó. Gente, os meninos não ficam pegando em copo, tá? Aí eu vou colocar uma bandejinha aqui com uns copos de plástico. Aí vocês viram, né? Coloquei meus potes aqui. Aí eu fiz essa pequena mudança. E é isso, agora eu vou tá limpando essa cozinha. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
face. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Gente, vou mostrar agora o resultado. Ó, como vocês podem ver, fiz algumas mudanças. Coloquei os copos de vidro aqui. Aqui coloquei meus potes. Aí eu vou pegar um copo, deixar bem aqui. Esse aqui vai ser o copo do Miguel e da Isis. Aí minha geladeira também já limpei. Gente, aí minha geladeira tá limpíssima. Ó, os todinhos ficaram ali em cima. Aliás, roupa de serviço do gelão, coloquei pra lavar. Roupa de serviço eu ponho na máquina. Aí aqui é os Danone, aqui as garrafas d'água. Aqui é a garrafinha que fica aqui dentro da geladeira pra ele estar bebendo. Gente, isso aqui também eu comprei na Shopee, 9 e pouco. Aqui esse potão melancia. O gelão trouxe uma melancia enorme, maior do que essa geladeira aqui. Aqui é melancia. Aí ali é batata, tomate e aqui eu achei tempero. Dá licença, Isa. Ali é a cartela de ovo. Minha gente, aqui a cartela de ovo tá R$26. Cartela de ovos. Não sei onde vocês moram. Me digam bem aí. Deixa bem nos comentários. Pronto. Agora eu vou mostrar o restante da limpeza na cozinha. Olha a menina real ali, minha gente. Aí aqui meu fogão também tá limpo. E aqui foi um café que eu fiz à tarde. Pra mim, mais uma colega minha que veio aqui, uma amiga minha. É tudo organizado. Aqui foi uma farofa. Aquelas de mercado, eu gosto muito. Aqui foi um azeite que minha sogra trouxe. Pronto, tudo organizado. Só um minuto, Isis. Aí aqui é um frango que eu tirei pra minha janta. Vou fazer parmegiana. Ah, eu comprei já a coxinha daqui, tá? Aí eu vou estar mostrando em outro vídeo, colocando ela. Uma transformação aí. E foi esse o vídeo, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou virar aqui pra finalizar com vocês. Meus amorecos, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja todo mundo bem. Então é isso. Uma semana maravilhosa pra vocês. Que Deus abençoe grandemente a saúde de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou também, deixa o like. Beijos, fiquem todos com Deus. E que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês.